First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Okay. First quadrant, second quadrant means 4 parts we are seeing here. First quadrant, it contains positive x-axis and positive y-axis, right? It contains positive x and positive y. Okay. In second quadrant, what we are seeing here? Negative numbers on the x-axis and positive numbers on the y-axis. So we call it as a minus x plus y. Next, in third quadrant, what we are seeing here? Negative numbers on the x-axis and negative numbers on the y-axis. So we call it as a minus x minus y. Means negative numbers on the x-axis and negative numbers on the y-axis. Third quadrant contains both negative numbers. Okay. And this fourth quadrant. Fourth quadrant, it contains positive numbers on the x-axis. These all numbers are positive, right? Positive numbers on the x-axis and negative numbers on the y-axis. Okay. Here we are seeing 4 quadrants. First quadrant contains both positive numbers, and second quadrant contains both one negative and one positive number, and third quadrant both negative numbers, and fourth quadrant one positive and one negative number. Okay. Next, in this chapter, what we are going to discuss? Let's see. Okay. First, we are going to discuss the distance formula. Okay. We learned what is distance formula and what is the formula to find the distance formula. Okay. Let's define. What is distance formula? The distance between 2 points on x-axis or on the straight line parallel to x-axis is distance x2 minus x1. Okay. Let's consider here 2 points are there. Okay. A and B. I want to find out the distance between A and B. Then it should be A is x1, y1 parallel to x1, parallel to x-axis, and B, this is parallel to y-axis. So, our intervals or quadrant is x1, y1, x2, y2. So, I want to find out the distance. Then it will be distance is equal to x2 minus x1 and y2 minus y1. Okay. The distance between 2 points on x-axis or straight line parallel to x-axis. This one. Okay. Parallel to x-axis is x2 minus x1. And the distance between 2 points on y-axis or on straight line parallel to y-axis. This is y-axis and this is parallel to y-axis. The distance is y2 minus y1. Right. Now, by using the Pythagoras theorem, here one right angle triangle will form. By using Pythagoras theorem, AB square is equal to AC square plus BC square. We know. Square of hypotenuse is always equal to the sum of other two sides. Okay. AB square is equal to AC square plus BC square. Then the distance formula will be square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Right. The distance between, it is the distance between 2 points parallel to x-axis and parallel to y-axis. If the distance between the point Pxy, then if we want to find the distance between the point from the origin, then here it is origin. Okay. We call it as the O. Okay. Where x and y axis intersects. This point we call it as a origin and is denoted by O. If the distance between the point Pxy, then the origin D is equal to square root of x square plus y square. Remember, this one is very, very important. Distance between 2 points, which is parallel to x and y axis, is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Next, the distance between the point Pxy and the origin.
is D is equal to square root of x square plus y square. Remember, this is very, very important. D is equal to x square plus y square. Right. Then next one. Now, next we are going to study in this chapter is section formula. Okay. Now, section formula. What section formula says? The coordinates of the point Pxy, which divides the line segment joining points A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1 is to m2 are. Okay, here 2 points are there, A and B. These 2 points are dividing in the ratio m is to n. Okay, or m1 is to m2. We can call it as M1, M2. M1, M2. Okay. Then the section formula will be P of xy is equal to M1 into x2 plus M2 into x1 divided by M1 plus M2. Then M1 into y2 plus M2 into y1 divided by M1 plus M2. Okay, this is very, very important formula. Section formula. P of xy is equal to m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2, right? Then m1 into y2 plus m2 into y1 divided by m1 plus m2, okay? Next, the midpoint of a line segment divides the line segment in the ratio 1 is to 1, okay? Here it is in the ratio m is to n or m1 is to m2. Okay, we can consider. Then here, the line segment divides in the ratio 1 is to 1. If it divides in the ratio 1 is to 1, then the coordinates of the midpoint of the line segment is P of xy is equal to x2 plus x1 divided by 2, y2 plus y1 divided by 2. Remember, okay? x2 plus x1 divided by 2, y2 plus y1 divided by 2. It is also called as midpoint formula. Okay, which the line divides in the ratio 1 is to 1. x2 plus x1 divided by 2. Then y2 plus y1 divided by 2. This is also very, very important formula. We have to remember. Okay. And it may come in MCQ question. Okay. And this also. Okay, next. Next, we are going to study in this chapter is area of the triangle. Okay, here is the formula to find area of the triangle is half into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, how we have to remember this? Okay, first area of triangle, write half. Then write x1 bracket y minus y. Okay, simple tricks I am telling to remember area of triangle formula. x2, right. Write x2, then write y minus y, then write x3. Here also y minus y. Okay, write x1 into y minus y plus x2 into y minus y plus x3 into y minus y. Okay, then here 1, 2, 3. Okay, rotate this in clockwise direction. Okay, 1 after 1, 2. 2 after 3 means 1, 2, 2, 3, 3, 1. x1 after 1, 2 and 3 will come. Okay, after 1, 2 and 3 will come. Next, consider x2. After 2, 3 and 1 will come. y3 minus y1. Next, x3. After 3, 1 and 2 will come. Okay. Then write here y1 minus y2. This is a simple trick to remember how to write the formula of area of triangle. Okay. 1 upon 2 half x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Okay, this is
the formula to find area of the triangle. Okay. Remember this one. This is also very, very important formula. By using this formula, we will solve some questions and it may come for 1 mark, 2 mark or 3 mark. Okay. While solving the problem, we are using this formula. Okay. Next. Here some multiple choice questions are there. Okay. We will solve some multiple choice question. Okay. First one is the coordinates of the origin is. Okay. Coordinates of the origin. Origin means this is x-axis, this is y-axis, this is origin. What they are asking here? The coordinates of the origin. Simply it is 0, 0. X-axis is 0. In the origin, x-axis is 0 and y-axis is 0. Remember, in the origin, x-axis is 0, y-axis is 0. So, coordinate of the origin is 0, 0. Remember. Next, area of the triangle formed by 3 collinear points is, okay, 3 collinear point means, okay, area of the triangle. If we find area of the triangle, then the area of the triangle are collinear. Collinear means in the same direction, okay. Then the points is 0 square unit. Remember, okay, 0 square units, okay. Next, if the triangle formed by 3 collinear means all points in the same direction, there will be no other area, means no other points. So, the points will be 0 square units, okay. Next, if the distance between origin and point PXY is, this is very, very simple. Already I have told, if the distance between origin and the point PXY is, okay, tell me the formula. Which one will be correct here? Yes, dear students. Distance between the origin. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು graph ಇದೆ. This one is origin. This is X. Yes. ಅಕ್ಕ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಲಾ? ಅಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ positive x and positive y. Second quadrant contains minus x means negative x and positive y. And third quadrant contains negative x and negative y. And fourth quadrant it contains positive x and negative y. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಈ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನ್. ಆ ಒರಿಜಿನ್ ಅನ್ನ ಓ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? Distance formula. So what we are going to study in this chapter is distance formula. What distance formula says? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ distance formula? D is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? The distance between the point PXY
and the origin. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಸ್? if we want to find out the distance between 2 points and the line which can be divided in the ratio m is to n, ಈ a ಮತ್ತು b ಲೈನ್ m is to n ರೇಷಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ m1 is to m2 ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ then we use the formula m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2. ಹೌದಾ? This formula already you know. m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Next, if this line divides in the ratio 1 is to 1, okay, 1 is to 1 iddaga formula en baratte x2 plus x1 divided by 2, y2 plus y1 divided by 2. Idanna midpoint formula antanu karitare. Okay, this is very very important formula, these two formulas. Okay, next, area of triangle. Area of triangle ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನ? 1/2 ಬರಿತೀರಾ, x1 ಬರಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/2 x1 y minus y ಅಂತ ಬರೀರಿ, x2 y minus y ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ x3 y minus y. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 1 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ rotate these numbers in clockwise direction. 1 after 2, 2 after 3, 3 after 1. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1 2 and 3 will come. So write here 2 3. x2 after 2 3 and 1 will come. So write here 3 and 1. x3 after 3 1 and 2 will come. y1 minus y2. So your area of triangle formula will be ready. 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Okay, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ x axis will be 0 and y axis will be 0. So coordinate of the origin is 0 0 ಬರುತ್ತೆ. This one is correct answer. Next, area of the triangle formed by 3 collinear points. Collinear points. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. That area is in the collinear, in the form of collinear. Okay, collinear ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ನಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ 3 collinear points is 0 square unit. Remember. Okay, next question. If the distance between origin and the point PXY is, already I told, from the origin, here P, okay, from the origin is square root of x square plus y square. Remember, square root of x square plus y square. Next, the coordinate of the point A in the given graph. Okay, here one graph is given and they showed point here. Okay, we have to find out the coordinate of the point A. Okay, now tell me, ಈ A ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಈ A ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? See, this is x axis, this is y axis. Okay,
This one is x, this one is y. Our point A is in the x-axis in the negative part. Okay. Means here negative numbers are there. Next. The coordinates of the point A in the given graph is, it is in the -2 in the y-axis. Next. -2 in the y-axis and from 0. So our x-axis is absent, means 0. Here x-axis is 0. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ x-axis points ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ -2 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ -2 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. But here x-axis is absent. Absent means from the origin ಇದೆ. From the origin ಇದ್ದಾಗ x-axis 0 ಆಗತ್ತೆ. y-axis ಎಲ್ಲಿದೆ -2 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. So our answer will be 0 -2. Okay, Artha aita, have you understood? Have you understood? Yes. ಈಗ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ A ಎಲ್ಲಿದೆ -2 ಅಲ್ಲಿದೆ. X axis ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ it means it is from the origin. Okay, we have to understand. From the origin means here x axis is 0. Means here x axis is 0, y axis value is -2. This one is correct answer. Next, the coordinate of point P on the x-axis. Okay, coordinate of the point P on the x-axis. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಆನ್ x-axis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ x-axis ಅಲ್ಲಿ P ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು P ಬಿಂದು P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. y-axis ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, 0 ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಆನ್ x-axis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x-axis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ y-axis ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ x 0. ರೈಟ್, x 0. Next, if the distance between the points A 2 -2 and B -1x is equal to, okay, A -2, yes, if the distance between the points A 2 -2 and B -1x is equal to 5, then value of x is, okay, ಇಲ್ಲಿ 2 values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A and B, then we have to find out the value of x. Okay, how to find out the value of x? This may come in 1 mark question or 2 mark question. Remember. Okay, A is 2 -2, right? And B is -1x. Okay, and the value of x is, okay, and these 2 points are equal to 5. Okay, here distance between means we have to put distance formula here. Okay, what distance formula says? D is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಹಾಗಾದ್ರೆ here this is x1 and this is y1, this is x2 and this is y2, right? Next, now tell me value of x2. x2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Value of x2 is, yes dear students, value of x2 ಎಷ್ಟಿದೆ? It is -1, right? -1 minus x1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, okay, whole square plus y2, y2 value is x minus y1 value is -2, okay, -2 whole square. Next, the value of
these two values will be, these two values is equal to 5. 5 means D is 5. Okay. Next, 5 is equal to square root of -1 -2. Here minus into minus, it is plus. Means we have to add these two numbers. It becomes -3 because big number is 2. The sign is minus. We have to put minus here. -3 square plus minus into minus plus x plus 2 square whole square. Right? Now 5 is equal to 3 square means it is 9 plus x plus 2 whole square. Now we have to remove this square root sign. Okay. Then we have to put square on both the sides. Okay. Then 5 square is equal to square root of 9 plus x plus 2 bracket square means after putting square, it will get cancelled. 5 square is equal to 9 plus x plus 2 whole square. Okay. Next, 5 square is 25. 5 into 5 is 25. 9 plus x plus 2 bracket square. Right. Now, transfer this 9 to this side. This becomes positive, it becomes negative. Okay. 25 minus 9 x plus 2 bracket square. 25 minus 9, it is 16. Right? X plus 2 bracket square. Then 16 means it is perfect square. Okay. 4 square is 16. I will write here 4 square. 4 into 4 is 16. 4 square is equal to x plus 2 bracket square. Now cancel this 2 and this 2. 4 is equal to x plus 2. Now transfer this 2 to this side. It becomes 4 minus 2. Okay. X. Now x value will be 4 minus 2 is 2. Okay. X value is 2. Where is the option 2? Here it is. Our A is correct answer. Okay. X minus 2. That X is 2. Have you understood how I have solved this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ವಿ. x1 y1 x2 y2. Yes. So solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ x value ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? X is equal to 2. Okay. Simple ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? question, this was asked in previous year question paper. Okay. This question was asked. Next. The midpoints of a line segment joining 2 points A, 2, 4 and B, -2, -4 is, okay, here midpoint. Midpoint of a line segment, okay. Yes, we know the midpoint formula. What is midpoint formula? Tell me midpoint formula. Yes, dear students, midpoint formula ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? midpoint formula ಹೇಳ್ತೀರಾ? midpoint formula ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎದು ಬಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಿ ನೋ x2 plus x1 divided by 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:3, 3:4 ಹಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ we have to apply m1 into x2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಹಿಯರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ simple midpoint formula. x2 plus x1 divided by 2
and y2 plus y1 divided by 2. Okay. Now, consider this is x1, y1. This is x2, y2. Right? Now tell me the value of x2. x2 ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಅಂತ ಇದೆ. Tell me the value of x1. x1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. y2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. y2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ ಅಕ್ಕ. -4 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು write minus sign. Okay, -4. Then tell me value of y1. It is +4. Okay, 4 divided by 2. Okay, now tell me -2 + 2 ಏನಾಗತ್ತೆ? -2 + 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ -2 + 2 it is 0 divided by 2 means 0 divided by anything is 0, right? Here also -4 + 4 means it is by subtracting 4 by 4. It will also come 0. 0 divided by anything 0. Our answer will be 0, 0. Okay. C option is right answer. Okay. Simply ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ x2 + x1 divided by 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. A ಮತ್ತೆ B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as x2 y2. Next put the x1 and x2 value into the formula, then we'll get the answer. Okay, understood? ಅಕ್ಕ. Yes. Next, ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. The distance between the points P02 and Q60 ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? Okay, here the distance they are giving 2 points P and Q. P is 0, 2 and Q is 60 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What they ask? Distance between the point means here we are going to apply distance formula. Distance formula is square root of x2. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಅದೇ ಹಳೇದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಕ್ಕ ಬಂತು ಈಗ. ಎಸ್, ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ D is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ is ಇದು x1 y1, this is x1, this is y1 and this is x2, this is y2. Okay, now tell me the value of x2. Value of x2 is 6. Value of x1 is x1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ P02 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ x1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ y1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Q ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ x2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ y2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ x2, ಹೌದಾ? x2 is 6. Now tell me x1. x1 0. Yes, very good. x1 0 whole square. Next, plus y2. Tell me the value of y2. 0. Yes, very good. y2 y1 2. 2. Yes, very good. Whole square. ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಈಗ 6 minus 0 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 6 minus 0 it is 6 whole square plus 0 minus 2 it is 2. 0 minus 2 is it becomes -2
whole square, right? ಈಗ 6 square means 6 into 6. It is 6 6 are 36. 6. Yes. Next, minus 2 square. Minus 2 into minus 2. 2 2s are 4. Minus into minus plus. Now it Yes. becomes plus 4. Okay. Now tell me 36 plus 4 is, it will be 36 plus 4, it will be 40. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ 40 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಈಗ 40 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? 40 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? Okay, now I will write it as 4 into 10. Okay. 4 into 10 is 40. Okay. This 4 is perfect square number. Okay. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, it is 2. Okay, 2 2s are 4. It is square root of 10. 10 is not a perfect square number. So ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಎರಡರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 4. ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 into root of 10. Where is the answer here? 2 into square root of 10. This one is correct. Okay. Have you understood? Yes. Distance between ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು x1 y1 ಯಾವುದು, x2 y2 ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ x2 minus x1. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ನಾಳೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ, ನಾಳೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ? ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ರಚನೆಗಳು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ತಿರಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 3 1 7 4 11 1 and justify your answer. Okay, here they are giving 3 points. Okay, and here one triangle will form, and find the type of the triangle, means whether it is a isosceles triangle or equal triangle. A, we call it as A 3 1. It is B 7 4. C 11 1. Okay, here we construct one triangle. A B C anta ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. A we know the points, B we know the points. A is 3 1, right? B is 7 4. C is 11 1. Okay, now what we are going to do here, we will find the distance of AB, distance of BC, and distance of AC. Okay, how we are going to find the distance of AB here? Distance of AB is equal to, will apply distance formula, distance of AB. Okay, distance of AB. Okay, ಈಗ now I am considering
distance of AB means put distance formula x2 minus x1 square. It may come for 2 or 3 mark. Okay. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay. Now only consider A and B. We call it as x1. This one is y1. We call it as x2 and this is y2. Now consider A and B. Okay. Now tell me which one is x2 here? This is x2 and this is x1. Tell me the value of x2. x2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 7 minus x1 is 3 whole square plus yes. ಅಕ್ಕ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಏನು ಆಯ್ತು? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಲಾಗ್ಔಟ್. ಅಕ್ಕ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಓಕೆ, ನೀ ಮಾಡು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 7 minus 3 is square. y2 is 4 minus y1 is 1 whole square. Okay. 7 minus 3, it will be 4 square plus 4 minus 1, it is 3 square. Okay. Now 4 square is 16 plus 3 square is 9. Okay. It is square root of 16 plus 9. It is 25. It will be 25. Then after removing square root, 25 is perfect square number. 5 into 5 is 25. So here answer will be 5 units. Okay. Now, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. Yes. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 4. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x1 y1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ 11 1. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x2 y2. ಓಕೆ, ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ x2 ಮೈನಸ್ x1. x2 is 11. ಹೌದಾ? x2 is 11 here. x1 is 7 minus 7 whole square plus y2 is 1. y1 is 4 minus 4 whole square. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 minus 7. It will be ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 11ರಲ್ಲಿ 7 ಕಳೆದ್ರೆ 11 minus 7. It will be 4. 4. Right? Yes, 4 square. Next, plus 1 minus 4. 1 minus 4 is? ಅಕ್ಕ 1 minus 4. Yes, 1 minus 4. 4ರಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದ್ರೆ 3 ಬಂತು. But minus, big number is 4. 4 sign is minus. Okay, yes. We will put minus here. Minus 3 square. Next, 4 square is 16. Minus 3 square is 9. Okay, minus into minus, it will become plus. 16 plus 9, it is 25. Okay, 25 is perfect square number. ಯಾವ number square ಇದು? 5 into 5 is 25. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 unit is the answer. Next, we'll find distance of AC. Okay, AB is over, BC is over. Now we'll find distance of AC. Okay, distance of AC. Of AC. Okay, next. AC means AC. A 3 1, C 11 1. Okay, we call it as x1, it is y1, it is x2, it is y2. Okay,
Now, tell me the value of x2. It is 11 minus value of x1 is 3 whole square plus y2 means it is 1 1. minus y1 is 1, right? 1 minus 1 1. whole square. Now tell me 11 minus 3, it will be 11 minus 3, 8 square. 8. 8 square, right? Next, 1 minus 1, it is 0. 0 square means it is 0. Next, 8 square is 64. Okay, 64 is perfect square number. Answer is 8 unit. Okay. Now tell me, this one we call it as 1, this one we call it as 2. And this one we call it as 3. Okay. 3. By seeing 1, 2, 3, the sides of AB and sides of BC is same, right? Side of AC is 5 unit and side of BC is also 5 unit. Then side of AC, it is 8 unit. Okay, means here two sides are equal. So this triangle we call it as a isosceles triangle. Hagadre triangle two sides equal idre, that triangle will be isosceles. Therefore, we can write triangle ABC. In triangle ABC, two sides are equal. So this one is isosceles triangle. Equal. So triangle ABC is isosceles. Isosceles triangle. Okay. Have you understood? Yes. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. Now we'll form one triangle. Call ABC. Then points of A are 3 and 1. Points of B are 7 and 4. C are 11 and 1. Now find out the distance between AB and distance of BC and distance of AC. Now AB and BC are same. AC is different. If in a triangle two sides are equal, then we call it as a isosceles triangle. So here given triangle is isosceles triangle. Have you understood? Yes. Yes. Next, this is also very ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ this question is also very important question. Okay, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. Find a point on x-axis which is equidistant from the point 2, -5 and -2, 9. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2 points ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, we call it as A, it is B. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು A, ಇದು B. These 2 points are equidistant from the point x0, means point on x-axis means x0. How we are going to solve this question? A point on x-axis in the form, a point on the x-axis, they are given. Point on x-axis means point on x-axis is in the form x-axis ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ y-axis 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ x-axis ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? is in the form x0. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ? x-axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ y-axis will be 0. Okay, now equidistance means from the point M, AM and BM are same, equidistant. So here AM is equal to BM. These two sides are equal, equidistant. Okay, now AM is equal to BM. Now we'll find distance of AM. Distance of AM is equal to distance of BM. Distance of BM. Equidistant ಅಂದ್ರೆ AM ಮತ್ತೆ BM ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ AM is equal to distance of BM will find.
Okay. A. Now, yes. This one we call it as M. M is x0. A is 2 minus 5 and B it is minus 2 minus 9. 2 9. Okay. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎ ಎಂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎ ಎಂ we call it as a x1 y1, we call it as x2 y2. Okay, x1 y1 ಅಂದ್ರೆ a ಬೆಲೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 minus 5 m x0. This we call it as x2 y2. Now tell me, what is x2 here? Distance formula is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now tell me the value of x2. x2 is x minus x1 is 2 whole square plus y2 is 0. y1 will be minus of minus 5 square. Okay, now bm. bm we call it as x1 y1 x2 minus x1. Here x2 is x and y2 is minus of minus 2 square plus y2 is 0 and y1 is 9 minus 9 whole square. Now square root of x minus 2 whole square plus 0 plus 5 means it is 5 square is equal to x minus into minus plus 2 whole square plus minus 9 square. Okay, now x minus 2 whole square plus 5 square. 5 square is 25. X plus 2 whole square. 9 square is 81. Right. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾವು ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಯೋಣ. Okay, by removing square root on both the sides, what we get? X minus 2 whole square plus 25 is equal to x plus 2 whole square plus 81. Okay, now x minus 2 means it is in the form a minus b bracket square x plus 2 a plus b bracket square. Okay, what is a minus b bracket square? A minus b bracket square is a square plus b square minus 2ab. What is a plus b bracket square? A square plus b square plus 2ab. Right. Here value of a is x, value of b is 2. Okay. Now tell me, a square means x square, b square is 2 square means it is 4 minus 2ab. 2a is x, b is 4. 2. 2 into 2 is 4x plus 25 is equal to a square is x square, b square is 2 square means it is 4. 2ab. 2a means x, b means 2. 2 2s are 4x plus 81. Next, transfer all this form to this side. This all becomes negative. X square plus 4 minus 4x Minus 4x plus minus 25 minus x square minus 4 minus 4x minus 81 is equal to 0. Now this x square and this x square will get cancelled. This 4 and this 4 will get cancelled. What remains here? Minus 4x. Here minus 4x plus 25. Here minus 81. Okay. Now minus 4x, it is minus 8x
Here plus 25 minus 81. 81 ನಲ್ಲಿ 25 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? It is minus 56. Okay, minus 56. ಈಗ here also minus is there, here also minus is there. ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. So 8x is equal to 56. X is equal to, transfer this 8 to this side. It will become 56 divided by 8. 8 ones are 8 sevens are. So our x value will be 7. X is equal to 7. So therefore required point is 7, 0. Okay, 7, 0. Or it will be minus. Yes. Understood? 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 Yes, have you understood? Yes. ನಾವು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ 0 ಇದೆ. ಸೊ -7, 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ here one question is there. This will come for 2 marks actually. If a is any positive integer such that the distance between the points P and Q they are given is 10 units, then the value of a they are asking. Okay, how we are going to do this problem? P is a 2 and Q is 3 minus 6. Okay, ಇವೆರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Right? Next, it is x1, y1, it is x2, y2. Now tell me, value of x2, 3, value of x1, a square, plus value of y2, minus 6, value of y1, minus 2. 3 minus a whole square plus minus 6 minus 2. Minus into minus, it becomes plus. So we have to add these two numbers. It will become minus 8 square. Right? Next, 3 minus a whole square plus 8 square means it is 64. By removing, okay, first they are given value of d is 10. Okay, value of d is 10. Iga by removing this square root, I have to square both the sides. Na ee square root anna tagibekadre ee eradu side square anna apply ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 10 square is equal to 3 minus a square plus 64 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 10 square ಅಂದ್ರೆ 10 into 10 it is 100 is equal to 3 minus a square plus 64. 100 minus 64 is equal to 3 minus a square. 100 minus 64 is 36. Okay, 36 is equal to 3 minus a square. I will write this 36 as 6 square. 6 square under 36. 3 minus a square. Square cancel ಮಾಡಿ 6 is equal to 3 minus a. Transfer this 3 to this side. It will become minus. Okay. 6 minus 3 is equal to a. 6 minus 3 is 3. Okay. Our a value is 3. This one is correct. Understood? Yes. Hagadre, in this chapter, yes, 3 points we left out by using midpoint formula and by using triangle, area of triangle. Okay, ನಾಳೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ.
ಆ, ಇರೋದು. ಅಕ್ಕ ನೀವು 5th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಹಾ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ? ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಅದು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಹಾ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.